Muy buenas noches a todos, bienvenidos nuevamente a este espacio de aprendizaje que tenemos desde Ayurvastu en nuestros lives. En este caso, en el curso de Ayur Yoga Teacher Training. Con mucho gusto los saludo. Mi nombre es Kelly Hernández y en este live número 3 vamos a desarrollar hoy una temática muy interesante. Como siempre, acompañándonos el día de hoy como nuestro charlista. eh, Invitado está el doctor Arpan Bhatt y desde Chile nos acompaña, como siempre, Mauricio León. Le vamos a dar la bienvenida a nuestros charlistas, pero antes quiero comentarles un poco acerca de la biodata de el doctor Arpan Bhatt, que nos acompaña desde India. Entonces, quiero también presentarles a la persona que nos va a acompañar en la interpretación. Ella es Mercedes Enríquez y quien nos hará lectura de la biodata. Adelante, Mercedes. Merce. Muy buenas noches. El doctor Arpan Bhatt ha prestado sus servicios como primer subdirector del Instituto de Enseñanza e Investigación en Ayurveda ITRA. Es director de Sri Gula Kumbherva Ayurved Mahavidya y director del Instituto Maharshi Patanjali de Educación e Investigación en Naturopatía del Yoga de la Universidad de Ayurveda en Gujarat. Es director de proyectos, Departamento de Proyectos de la Universidad de Gujarat y director de programas del Centro Avanzado de Educación e Investigación del Yoga en la misma universidad en Jamnagar. Es miembro del Consejo de Gobierno y Comité Académico del Instituto Nacional de Yoga Morarji Desai, Ministerio de Ayush, y fue miembro del Comité Académico de Yoga y Naturopatía del Ministerio de Ayush del Gobierno de la India. Dejamos con ustedes a Mauricio León, quien nos va a hacer una introducción. Bueno, muy buenas noches para todos nuestros Ayurlovers desde la Escuela Indoamericana de Ayurveda. Estamos hoy súper contentos, complacidos con la presencia de nuestro invitado, el doctor Arpan Bhatt. Como ustedes ya escucharon, es una personalidad en el campo del yoga y la Ayurveda. Yo quiero, antes de darle paso al doctor Bhatt, hacerles una introducción a todos ustedes acerca de este programa del cual queremos hoy socializar, comentar y profundizar un poco de la parte que corresponde justamente al doctor Arpan Bhatt. La Yoga Teacher Training de 300 horas, que es el primer nivel certificado, sería el 11º curso que estamos haciendo en India, curso universitario en español. Tiene unas connotaciones muy importantes y es parte de los objetivos de nuestra escuela desde hace mucho tiempo, que es promover el yoga como medio para fomentar la salud holística y los valores humanos y a su vez, algo muy importante e inédito en Latinoamérica, hacer del yoga una habilidad profesional. ¿Qué significa esto? Que tenemos que facilitar los estándares y parámetros que en este sentido nos han facilitado el Ministerio de Ayush, el doctor Bhatt, el doctor Vikash. Nuestra escuela ha venido trabajando para evaluar competencias y certificar profesionales de yoga para diferentes niveles. Como les decía, son 4 niveles. Este es el nivel número 1. Y brindar, en términos generales, uniformidad y estándares entre los cursos de yoga realizados en Latinoamérica a futuro y que estén en acuerdo o en acorde a los de. ¿Qué significa esto? Que tenemos una visión alineada con el Instituto de Enseñanza e Investigación ITRA y con los estándares de la Junta de Certificación de Yoga, como se conoce en India, el GCD del Ministerio de Ayush. ¿Por qué? Porque definitivamente la idea es generar, formar una escuela que nos ayude a formar profesionales del yoga, que tengamos garantizado el acceso a estos instructores de yoga de calidad y evidentemente en el mundo de la tecnología con herramientas tecnológicas modernas. Esa es nuestra visión, nuestra misión, facilitar a través del departamento de Ayur Yoga en nuestra escuela estas certificaciones. Como les digo, está la número 1 de 4 grandes certificaciones, todos avalados por
el gobierno de la India. Nosotros estamos cumpliendo 25 años de historia de la docencia del yoga y la ayurveda en Latinoamérica y muchas cosas que ustedes podrán encontrar en nuestra página web. Refrendamos nuevamente el convenio con el Instituto de Enseñanza e Investigación del Ministerio Ayush de la India, del gobierno de la India, conocido como IPY. Esto va hasta el 2028. Este es el nombre de la certificación y con esto quiero entregar la palabra al doctor Arpan Bhatt para que nos cuente qué significa ser un instructor de protocolos de yoga. ¿Por qué este nombre? Welcome, Doctor. We are honored to have you tonight. Kindly go ahead. Namaste, and I hope Vaidya Morris was saying something about what would be the probable outcomes and what would be the probable motive of learning the courses which are supposed to be taught over here. So I think he has already started what is to be said, but can I share my small PPT which I have made? Yes, of course. El doctor Arpan Bhatt saluda a todos, nos indica que Vaidya Mauricio ya dio unas pautas de lo que vendrá, cuáles son los motivos y qué es lo que se enseñará en este curso. Okay. So, are you able to see the screen? Yes, sir. Yes. Okay. So, if I am permitted, let us start with a small prayer, as I usually do in my lectures. And you know that on your screen you can see two pictures, rather three pictures, so to say. On the left-hand side is Lord Dhanvantari, who is believed to be the first ever Vaidya and the god of Ayurveda, whom we all Ayurveda people are obliged to, that he gave us this wonderful science. In between it is Om, which is believed to be the biggest mantra possible, the mantra Raja, and almost all the sciences world over, which are related with traditions and which are related with religions, which are related with holisms, they all worship and chant this mantra in one way or other. And on my right hand side, it is sage Patanjali ji, who is believed to be the promoter of the science of yoga. Yeah, you Okay. need, yeah, okay. Yes, sorry, I need to... En la imagen que tenemos frente a nosotros encontramos tres fotos. La primera corresponde al señor Dhanvantari, quien es considerado como el primer Vaidya de Ayurveda. Es a quien le debemos todo este conocimiento. La segunda imagen corresponde al Om, que es el mantra primordial, está relacionado con todas las ciencias, está relacionado con el mundo holístico y todos cantamos este mantra. Y el tercero es el señor Patanjali, quien es el promotor del yoga. Thank you. Okay, so we would be chanting two mantras in respect of them.
and then I shall start what I think I have to say about. Vamos a repetir 2 mantras en honor de los 2 deidades y luego empezaré con lo que tengo que decirles hoy. So kindly sit straight in your place. If you are sitting on the ground and cross-legged, then there is no problem. But if you are sitting on a chair, kindly uncross your legs and place the soles of your feet firmly on the ground, full flat, so that your leg will be straight. Les pido por favor que mantengan si están sentados sobre una silla, que se mantengan con la columna derecha, con las piernas sin cruzar, los pies sobre el piso y las piernas rectas. Si están sentados sobre el piso con sus piernas cruzadas, no hay ningún problema. Make Gyan Mudra of your fingers, the first finger, the index, and the thumb, the first phalanges or the tips of both the finger touching each other, and the remaining fingers remaining straight. Hagan el mudra como él está mostrando en pantalla, juntando los dos dedos y el resto de los dedos de la mano manteniéndolos rectos. This mudra is known as Gyan Mudra, which is supposed to be helpful in acquiring knowledge as well as calming the mind. Este mudra que se conoce como Gyan Mudra nos otorga conocimiento y claridad en la mente. Then slowly turn your hands in a way that the palms of your hand will be facing the ceiling. Pongan las palmas de la mano de tal forma que estén mirando hacia arriba, hacia el techo. And then place your forearms on your thighs so that your hands will be resting on your thighs. Y asienten sus antebrazos sobre sus piernas, de modo que las manos descansen sobre las piernas. Again, just check whether your back is straight or not. Nuevamente, revisen si su espalda está derecha. Now see at the screen once again so that you can have a look at both those pictures. Then close your eyes. Miren nuevamente, fijamente a las imágenes en su pantalla y luego cierren los ojos. Try to focus on your incoming breath and outgoing breath. Enfóquense en su respiración, la respiración que entra y la respiración que sale. Deep inhalation and prolonged exhalation. Inhalamos profundamente y exhalamos lentamente. Try to see how the breath goes in and how it comes out. Traten de visualizar cómo la respiración ingresa y cómo la respiración sale. Try to visualize your spiritual master, the deity which you worship every day, and both these deities which the pictures I showed you about. Traten de visualizar a su maestro espiritual, a la deidad que ustedes veneran diariamente y a las imágenes que estaban frente a ustedes en pantalla. Just before your eyes, in between your eyebrows, try to visualize all these figures. Traten de visualizar todas estas figuras en su entrecejo.
With deep inhalation and exhalation, we'll chant the prayer. If you know the prayer, you can chant with me. If you do not know, please listen to what I am chanting. Manteniendo el ritmo de la respiración profunda y lentamente, si conocen el mantra, lo cantan con el doctor, de lo contrario pueden escucharlo. Oh. Ragadi rogan satatanushaktan asheshakaya prasrutan sheshan autsukya mohartidan jaghana yo purva vaidyaya Namostu tasmai yogena chittasya padena vacham malam sharirasya cha vaidyakena yopakarottam pravaram munina Patanjalim pranjaliranatosmi Patanjalim pranjaliranatosmi Patanjalim pranjaliranatosmi Shanti, Shanti, Shanti. Gradually release the mudra of your fingers. Bring your palms together, rubbing them with each other, making a cup of the palms. Place them on your eyes. Let it be there for some time. And slowly moving the palms on your forehead, head, ears, neck, shoulders, chest, and the remaining body. Gradually open your eyes and come back to this mundane world. Lentamente vayan liberando sus manos del mudra, frótenlas fuertemente y aplíquelas sobre sus ojos. Vayan abriendo lentamente los ojos y vayan frotando, pasando las manos sobre la cabeza, la frente, la cabeza, el pecho y el resto del cuerpo. Ahora pueden abrir sus ojos. Okay, I think it is done. Yes. Yeah, okay, great. So, this is the title about what I would be trying to speak. But before that, you can see those 4 pictures on the left side of the screen. And these are the various schools we are having in the campus where you would be joining us in the early part of 2024, if God wills. And these 4 institutions combined together by the Ministry of Ayush to give it one name as Institute of Teaching and Research in Ayurveda, which now happens to be the only and first ever institute of national importance so far as the sector of Ayush is concerned.
Aquí tienen el título de la charla que les daré hoy. Pero antes de eso, quiero mostrarles las 4 fotos que están en la imagen que se refieren a los departamentos o a las edificaciones que forman la universidad donde ustedes estarán en el 2024, si Dios así lo permite. Estos 4 edificios, estas 4 instituciones combinadas han formado el Instituto de Enseñanza e Investigación en Ayurveda, el que constituye y es el primero y el único instituto declarado por el Ministerio de Ayush de la India como de importancia nacional. Even when it was not made an institute of national importance, the importance of this campus in Jamnagar, Gujarat, which is situated on the west banks of India, and it is sharing some international borders with the neighboring country, as well as it is having the longest coastline of around 1600 kilometers, and thus it is also sharing its borders with the remaining world, was very important for study and practice of Ayurveda. Aún antes de ser declarado Instituto de Importancia Nacional para el Ministerio de Ayush, fue importante este instituto ubicado en Jamnagar, Gujarat, debido a que está localizado en un punto donde comparte fronteras con otros países. También es la costa más larga y constituye un lugar para los estudios, ha constituido siempre un lugar importante para los estudios de Ayurveda. Whenever it comes to the sector of Ayurveda learning, Ayurveda teaching, Ayurveda administration, in majority of the places in India, if you find that on the top places and in every institution, there would be teachers and there would be students who have come out of this very institution, this very land. Cuando ustedes se refieren cuando se refiere al tema de Ayurveda, a la enseñanza o a aprender Ayurveda, ustedes encuentran que en los institutos donde actualmente se da esta enseñanza, en los principales institutos van a encontrar profesores que han sido de ITRA o estudiantes que han salido de esta institución. Before independence, that is since 1943, this land where you would be probably coming was dedicated for the study and development of Ayurveda, and this particular places were constructed for teaching, training, research and propagation of Ayurvedic science, which is kind of a rarity even at that point of time. Antes de la independencia, estamos hablando de 1943, este lugar donde ustedes visitarán estuvo siempre dedicado al estudio y al desarrollo de la Ayurveda. Se construyó específicamente para la difusión y la enseñanza de las ciencias de la Ayurveda, lo cual es algo sumamente raro en este mundo. In the lower part of this slide, you can see some picture, the long picture which has been kind of hand painted.
and that shows some deity standing in between, and one group of people sitting on the left and one group of people sitting on the right. En la parte inferior de la lámina, ustedes ven una foto larga. Aquí vemos algunas deidades y vemos también vemos personas que están sentadas tanto a la derecha como a la izquierda. Es una foto que parece haber sido hecha, dibujada a mano. This picture depicts the way Ayurveda came onto this world and the manner in which it was distributed among different people through the sages and the schools of Ayurveda, how they came into existence. Esta foto nos muestra cómo la Ayurveda llegó a este mundo y cómo a través de los sabios se inició la difusión de la Ayurveda. As you can see in that picture, there is one teacher who is trying to teach, and there are some students sitting before him who are trying to grasp and learn what he is saying. En el dibujo vemos que hay un maestro tratando de enseñar y algunos alumnos que están tratando de aprender todas las enseñanzas del maestro. At the same time, you can also see them sitting in a very natural environment, and they are also having the animals besides the humans in that picture. También podemos ver que ellos están en un entorno muy natural y que además hay animales alrededor de ellos. Now, this is how the ancient way of teaching and learning any science used to be. Esta es entonces la forma ancestral como se enseñaba cualquier ciencia, which we popularly know as the Guru Shishya Parampara, or the tradition of teacher and disciple method of learning. Esto es lo que nosotros popularmente conocemos como la tradición de la sabiduría desde el maestro hacia el discípulo. So in ancient days, even if you go through the history, you would have learned about the Takshashila and Nalanda type of universities which used to be there in ancient India, and they were attracting people from all over the world to come to this part of the world here and study so many different kinds of sciences. Así, si damos una mirada a la historia, encontramos que había muchas universidades que atraían a personas de todos los lugares del mundo para estudiar diferentes ciencias. Actually, when we talk about the sciences of Indic origin or indigenous sciences, it is believed that whenever you pick up any such science or art, its roots will go up to the Vedas. Cuando estamos hablando de las ciencias que tienen su origen en la India, estamos hablando de que las raíces de que se originan sus raíces en los Vedas. And when we talk about Veda, it is often said that they are apaurushaya. That means which have not been brought on this world by any human, but they were in the cosmos, and from the cosmos
it came into the memory, and from a memory it came into the verbal aspect, and from verbal aspect gradually it came to the written aspect. Cuando nosotros hablamos de los Vedas, estamos hablando que no fueron traídos por ningún ser humano. Los Vedas estaban en el cosmos. De aquí llegaron a la memoria, de la memoria se transformaron en expresión verbal y de la expresión verbal a lo escrito. Now also when we see that when a child is very young, infant, it does not know so many things, but at the same time, it knows even so many things who nobody has taught it. Cuando nosotros nos fijamos en un niño, cuando es infante, no sabe muchas cosas todavía, no obstante sabe tantas cosas que nadie le ha enseñado. So we can understand that the knowledge is spread all around us. But it is those special moments when that knowledge aspect opens up before our eyes or comes into our vision, and then it is that we say or we understand that we try to know whatever we are knowing. Esto nos da a pensar que el conocimiento está alrededor nuestro, pero hay un determinado momento, un momento especial en que éste se abre, en que llega a nosotros, en que se abre nuestra visión. Y así es como nosotros llegamos a aprender. Whenever we come across certain new things or new ideas or new thoughts, we would like always to justify, to testify, to see that whether they are authentic and good enough or not. Cada vez que nosotros nos encontramos con algo nuevo, alguna idea, algún pensamiento nuevo, tratamos de justificarlo, tratamos de ver si es auténtico o no. And the tools to testify all those things are known as pramana in Ayurveda also, and in the science of yoga also. Estos instrumentos para lograr testificar se denominan pramana y en yoga igualmente. And when we talk about this pramana or proof or the modes of testifying the knowledge, there are three main pramanas. Cuando estamos hablando de los pramanas, que son las pruebas o la forma de testificar el conocimiento, encontramos tres pramanas principales. The first one is pratyaksha, which means that which is before the eyes. La primera, que es aquello que tenemos frente a nuestros ojos. The second one is anumana, or the inference, that when we have seen certain things, we can put 1 + 1 = 2 together, and we draw the inferences. La segunda es por inferencia, como por ejemplo cuando decimos 1 + 1 es 2. And the third one is agama or aitiya, which aptopadesh also it is known as, which means that those things which are being said by the knower of the science or the thing which one is trying to know, or that which has been written in authentic ancient and oriental scriptures, or that which comes directly from the first ever science or first ever written scriptures, that is the Vedas.
Y la tercera es aquello que se refiere a las ciencias que se encuentran en las escrituras ancestrales, aquello que ha sido escrito ancestralmente. Now this becomes more important when we are talking about the methodology of pedagogy and the methodology of learning today. Esto se vuelve más importante cuando nos referimos a la metodología y a la pedagogía que se aplica hoy. Because in previous days, it was mainly a teacher-based system where teacher was at the center of everything. Okay, it is a teacher is nothing if there are no students, but the students also are nothing if there are no teachers. So in those days, the teacher was at the center, and the teacher, the students used to remain surrounding the teacher, and the teacher would be attributing the aspects of knowledge to them, as you can see in those pictures. En la antigüedad, el profesor estaba en el centro de todo. De todos modos, un profesor sin alumnos no puede ser y unos alumnos sin profesor tampoco pueden ser. En la antigüedad, el profesor era el centro. Como vemos en el gráfico, los alumnos están rodeando al profesor. The method of imparting the knowledge or teaching was not like what we have today. There were no exact timings always for study. There were no different classes. There was no compartmentalization because everything was done in a holistic manner. So it was more like observing and learning and questioning and getting the answers, which used to be the methodology of teaching and learning. Of course, there were some parts where formal way some teaching was done, but in majority of the cases, it was observation and self-learning. Estas metodologías que se utilizaban no son iguales a las que se utilizan ahora. No habían horarios, no había clases estructuradas. El conocimiento se transmitía más bien en una forma holística basándose en la observación, en preguntas y en respuestas. Sí habían algunas formalidades respecto a la enseñanza, pero básicamente se basaban en la observación y el aprendizaje por sí mismo. But nowadays, the system has changed. You know, the benefit of that system was because all these sciences, when we talk about the traditional and oriental sciences, are developed and have been stated in the scriptures to be more individualistic sciences, because the need of each and every person is different, depending on so many aspects like the constitution, the physical constitution, the mental constitution, the upbringing, the geographical area to which people belong to, etc., etc. Hoy en día las metodologías han cambiado. No obstante, estas ciencias que se han desarrollado a partir de las escrituras se enfocaban más en el individuo, se enfocaban en las necesidades de cada persona tomando en cuenta su constitución física, su estado mental e inclusive el área geográfica donde estaba. And it was more like that if there are less students or if there is only one student, the teacher also would be able to focus well on one individual and
observe the changes coming into the disciple or the student, and accordingly keep on guiding and correcting that person to become a perfect knower of the stream of knowledge one has joined. En esta época no importaba si habían muchos o pocos estudiantes, inclusive si había solamente un estudiante. El maestro se enfocaba en cada estudiante, observando sus cambios, guiándolo y corrigiéndolo para llegar a la perfección. But the changing times, the changing thought processes of the people and the demand of the day has changed the system of education, what it is found to be today. Pero las demandas actuales, las demandas de las personas han cambiado los sistemas de educación actuales. And therefore, we have different institutions, different formal planning of the courses, and then the formal manner of examination at the end of the course to decide whether a person has known enough or not. De esta forma, tenemos instituciones, tenemos planificaciones formales, tenemos evaluaciones finales para ver si la persona ha aprendido o no. And sometimes these methodologies may deliver the certificates, but still there would be a question about how much knowledge it has delivered. Aun cuando a través de todos estos sistemas la persona obtenga un certificado, todavía puede quedar la duda cuánto ha aprendido. So, despite of all those changes which have happened in the system of education and method of education, the prime thing still remains is learning. A pesar de todos los cambios que han habido en los sistemas de educación, la prioridad es aprender. And therefore, one aspect of the educative procedure is teaching, the other aspect of educative procedure is learning, and that is again very individualistic. Por lo tanto, el primer aspecto es la enseñanza, el segundo aspecto es aprender y esto es individual. It is also a matter of fact that whenever you are trying to learn something, it would be best learned if you can learn it from the original sources. Es por todos conocido que cuando se está tratando de aprender algo, la mejor forma es aprenderlo de las fuentes originales. Because there is no such science of knowledge which is not impacted or affected by the society, the culture, the way of living, and also the climatic, geographical energies of the place from which it has come up. Porque no hay una ciencia que no esté afectada por la sociedad, por la cultura, por la energía de la ubicación geográfica. And therefore, when we talk about the sciences of Indic origin like Ayurveda, yoga, etc., the place to learn those sciences is the place from where they came, and that is Bharata or India. Por consiguiente, para aprender las ciencias como el Ayurveda y el yoga, el lugar para aprender es de donde vinieron, por tanto, India. There is no mysticism or mysteriousness in it, or there is no such imposition in saying that it is a better place to learn. But it is like when you are learning those sciences and trying to
imbibe its principles and its dimensions and to focus on them, when you see them being lived around you, in the atmosphere, in every person doing something or the other which is related to that part, it not only motivates you to understand it better, but at the same time, it will explain why probably such things have been stated wherever and whyever they have been stated. No es que haya ningún misterio ni que se trate de imponer el que se aprenda en este lugar, pero sí ayuda debido a que ustedes van a entender los principios, van a vivir con personas que están practicando alrededor suyo, con todas las personas que se rodean, y también se pueden explicar por qué se hace determinada actitud. And then each and every person who is related with the concerned sciences will be also conditioned by those environments, by those traditions, by those streams of knowledge. So it is like it is in their genetic structure. And you know, the things which are in the genetic structure don't need to be taught much, they just come up. And that is why the answers or the practical aspects of knowledge or the practical understanding which would be received could be very spontaneous. Por lo tanto, relacionado con todas estas ciencias, hay un condicionamiento de lo que rodea, hay un condicionamiento de las tradiciones y en especial de la estructura genética. La estructura genética no necesita enseñanza, por lo tanto, esto se volverá mucho más práctico. Like while depicting the importance of guru or a teacher, there is one famous verse which says, Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwaraha, Gurur Sakshat Parabrahma, Tasmai Shri Gurave Namaha. That means a teacher, a master is Brahma, that is the creator. Vishnu is the mentor and Shiva the destroyer. So Guru is the ultimate truth, and that is why it is needed that you should bow down or pay your obeisance to the Guru. Hay un mantra que fue el que él repitió que habla sobre el gurú o el maestro o el profesor. Este se refiere a las tres acciones del Brahma, Vishnu y Shiva, el creador, el sostenedor y el destructor. And with those initial remarks, let us come to this course which we are planning to have in January. Con esta pequeña introducción vamos a hablar sobre el curso que estamos planeando para enero. The name of the course which you would be learning in Jamnagar is Foundation Program in Yoga Education and Wellness, or the Certificate in Yoga Education and Wellness. El nombre del curso será, el certificado que ustedes recibirán, será un certificado en educación en yoga y bienestar. Actually, the eligibility criteria which has been set for, because this is again when we say for formal education we require all those norms, is basically the secondary school certificate or around 10th standard or above, so that there will be some minimum level of understanding. That is what we expect in all the participants.
El criterio básico para elegir a los candidatos es que hayan cumplido con el certificado de estudios secundarios o de bachillerato en algunos países. When it comes to the equivalency, the course which you would be learning in 200 round hours in Jamnagar will be equivalent to 2 certifications of YCB. Now, when I say YCB, it is the Yoga Certification Board, which the Ministry of Ayush has set up in order to accredit and also to certify the level of institutions as well as the level of knowledge a probable yoga teacher should have or is having. So there they have got 2 very entry-level courses like yoga volunteer as well as yoga protocol instructor. La equivalencia de este curso corresponde a lo que está regulado por Ayush, por el comité que acredita tanto y certifica tanto el funcionamiento de los institutos como el conocimiento, por ejemplo, de un profesor de yoga. La equivalencia de este curso es con el voluntario en yoga y con el instructor en protocolos de yoga. There is slight difference in 2 terms when we are using with regards to a yoga teacher. Like there is one yoga instructor, there is one yoga teacher, there is one yoga master. So the level of skill and the level of education as well as the level of teaching technique and technology in all those 3 levels would be slightly different. That is what is expected. So when we are talking about this 200-hour course, it happens to be the initial level of course which can give us good knowledge about what probably is the basics and how these things could be taught. Hay distintos niveles. Estamos viendo que hay un nivel de instructor, de profesor y de máster. La diferencia entre ellos es el nivel de habilidades de educación, de metodologías de educación. Estas primeras 200 horas nos van a dar, iniciales, nos van a dar un conocimiento básico, pero muy importante. So the aims and objectives are to create an awareness about the basics of yoga science and wellness, obviously based on the classical literature and the scriptures, and to prepare well-versed yoga volunteers and yoga instructors. El objetivo de este curso es crear conciencia sobre los temas básicos de la ciencia del yoga y el bienestar basados en los clásicos, en las escrituras clásicas, y preparar voluntarios e instructores de yoga bien preparados. The outcome of the courses, well, there can be a whole battery of points which could be stated that what would be the probable outcome of the course, because of course, because it is aiming at preparing yoga volunteers. So now sometimes there could be a question that what is a yoga volunteer? Respecto a lo que obtendremos con este curso, podríamos nombrar muchos y muchos puntos. Aquí estamos hablando del voluntario en yoga y nos podríamos preguntar, ¿qué significa voluntario en yoga? A volunteer would be a person who would be knowing the basics of yoga, would be having some glimpse of
what the antiquity is, what the classical aspect is. In short, to say, he or she would be knowing what is right and what is wrong. They will be able to discriminate between those two. And they can also motivate and promote people to come into the science of yoga and to learn, because ultimately this science is for self-upliftment. El voluntario en yoga va a tener un conocimiento básico, va a conocer el conocimiento de los clásicos, va en definitiva, va a poder distinguir entre lo que está bien y lo que está mal. También va a poder motivar y promocionar la ciencia del yoga para que los demás se acerquen a esta ciencia que finalmente es a beneficio personal. So the outcome is to prepare yoga volunteers with a classical insight and practical approach of yoga science and its utility. Entonces, el fin es preparar a voluntarios en yoga con un conocimiento de los clásicos y un acercamiento a la ciencia del yoga y su utilidad. And the second would be to prepare yoga instructors who can teach yoga besides the common yoga protocol, because on 21st of June, we all know that we are celebrating International Day of Yoga since 2015. And in those days, world over, there are hundreds of countries, probably in your country also, there would be this doing of common yoga protocol at a particular time of the day, and everybody does it in the same time. So there is a huge requirement of people who can control and who can teach all those protocols of yoga to people who are not acquainted with. So there is a huge demand for yoga protocol instructors, and looking into that, this course has been framed by YCB, and here at our place we have added some more aspects also. We'll come to know in some time to come. So to prepare yoga instructors having sound background of classical yoga, ample practical exposure of yoga practices, and good basic teaching techniques. El instructor en yoga es un profesor que va a tener, que va a ser capaz de instruir en el protocolo en yoga. Ustedes han visto que se ha declarado el Día Mundial del Yoga y que se practica en muchos países, pienso que en el de ustedes también. Aquí se practica al mismo tiempo esta rutina con los protocolos del yoga. Hay una gran necesidad de tener estos instructores en protocolos de yoga. Finalmente, lo que se quiere es tener personas que tengan un conocimiento profundo de los clásicos y que sean capaces de difundir y practicar los protocolos del yoga correctamente. So if I talk about the details of the course, the duration of the course, you might be knowing it is around 200 hours. But when we say 200 hours, we need to have some hours for its theory and practical examination and certification. So we have kept it to somewhere around 210 hours. The medium of instruction would be English. The examination will consist of theory as well as practical. There will be totally 250 marks, 100 marks for theory, 150 marks for practical, including the assignments which would be given. Los detalles del curso, la duración será de 200 horas, se han añadido 10 horas porque se deben realizar exámenes, evaluaciones tanto de la teoría como de la práctica. El método de instrucción será en inglés con traducción al español. Las calificaciones serán sobre 250 puntos, 100 puntos sobre teoría y 150 puntos prácticos, incluidas las materias que se les va a pasar.
And the timings of the course normally would be 7 to 9 a.m. for practicals, 11 to 1 theory, 4 to 5 p.m. again there will be theory, and 5 to 6 p.m. there will be one more round of practicals. El horario del curso de 7 a 9 de la mañana, práctica de 11 a 1, teoría, de 4 a 5 teoría y de 5 a 6 práctica. We have to also understand that when we say that the timing of this course happens to be 200 hours plus, actually when we are dealing with this course in English, and when it has to be translated, it means that the hours of this course for your learning and understanding would become only half. So it will be like 100 odd hours we will talk, and 100 odd hours you will be listening it in Spanish. So we have kept the timings of the course in a way that we can have some time in between. So if anybody wants to know more about or discuss some aspects with the teachers, and to know the points which have already been discussed, or to prepare some assignments, and to free yourself from the stress of sitting together for 2 hours, we have kept breaks in between so that you can be free to do the learning which is supposed to be done. Respecto a los horarios del curso, debido a que hay que considerar que el curso se dará en inglés y con traducción al español, y esto también tomará una parte de las horas de estudio, se ha pensado en dejar horas libres para que ustedes, si tienen dudas, se acerquen a los profesores y puedan aclarar, o simplemente para liberarlos del estrés de estar sentados en grupo. Again, the physical presence in the classes is very, very essential, and 90% plus presence is expected for having the eligibility to appear in the exam and to write the exam, just as the other courses would have. Basically, I shouldn't be saying this, because when you are coming so far to learn, 100% presence is always expected. You always learn better if you are always there, and there is one teacher who is there to guide and supervise you. Respecto a la asistencia, se requiere un mínimo del 90% para poder presentarse a los exámenes. No obstante, viniendo de tan lejos, se espera que ustedes tengan una asistencia del 100%. Okay, when we talk about the theory and practical papers, they are divided into some units. So the theory paper will be having 10 units. The first unit is related with introduction and general aspects of yoga. When I am saying unit, each unit will be having some sub-points, because it will be too lengthy to discuss over here. You will come to know once you come down to this place, but this is just giving you the glimpse of what you will be going through when you come. Respecto a la teoría, van a ser 10 módulos. Cuando hablo del módulo 1, por ejemplo, está solamente el nombre, que es la introducción a los aspectos generales del yoga, pero tendrá subtemas que ustedes conocerán cuando estén acá. So the unit 1 will be introduction and general aspects of yoga, like different yoga schools, etc. Unit 2 will be attributed to different yogic texts, ranging from the Patanjali Yoga Sutra to some modern texts of yoga. Unit 3, concepts of yoga and Ayurveda, because both these sciences have some similarity in their concepts. Unit 4 will be having philosophical aspects of yoga. And Unit 5 would be having relevance of certain yoga sadhanas with regards to wellness. El módulo 2 será respecto a los textos yógicos, desde Patanjali hasta los textos modernos. El módulo 3, conceptos de yoga en Ayurveda, debido a que son ciencias hermanas.
El módulo 4, los aspectos filosóficos del yoga. El quinto, la relevancia de las sadhanas de yoga respecto al bienestar. The unit 6 will be introduction to human anatomy and physiology, and also how it relates while doing yoga practices. Unit 7 will be introduction to yoga practices, that is starting right from the Shat Karma and then Stula, Sukshma and Stula Vyayama, Asan, Pranayam, Pratyahar, all those aspects of yoga practices. Unit 8 would be various aspects of health and well-being. Unit 9 would be attributed strictly to the teaching skills. And Unit 10 will be practical utility of yoga, like how yoga is useful for personality development, what you can do if you want to plan a protocol for that, or for the musculoskeletal disorders or the cardiovascular problems, etc. El módulo 6 será una introducción a la anatomía y fisiología humana. El 7, la introducción a las distintas prácticas yógicas que mencionó el doctor. El 8, algunos aspectos de la salud y del bienestar. El 9, técnicas de enseñanza. Y el 10, la utilidad práctica del yoga, como por ejemplo, cómo planear protocolos personales. When it comes to practicals, again, it is divided into 10 units, though strictly it would not be done according to the units, because one session of practical has so many aspects from various units which would be dealt with in that particular class. But to understand and to learn, it has been divided into 10 units. The first unit is related to prayer and mantra recitations. The second unit is about the cleansing techniques, which are supposed to be learned as a part of equivalency of those two courses. Unit 3 is Sukshma and Stula Vyayama, that is the micro and macro circulatory exercises or techniques. Then Unit 4, 5, and 6 are related with Yogasana, different asanas. Around 30-35 asanas will be taught during the whole program. Unit, okay, I should keep that slide. Okay, Mercedes, please, you can. Thank you. Respecto a la práctica, no va a ser tan definido como se muestra. Esto es solamente para poder dar una idea. El módulo 1 será mantras y oraciones. El 2, las técnicas de limpieza que se ven en los dos cursos cursos. El módulo 3 será las técnicas de respiración. El módulo 4 serán asanas, que se aprenderá un total de 35. Okay, Unit 6 also is with Yogasana. Unit 7 is breathing techniques and vital breath practices of yoga, that is the pranayama. Unit 8 is mudra and bandha. Unit 9 is pratyahara dharana, and Unit 10 is dhyana and other meditative practices. El 6 sigue siendo todavía asanas. El 7 son técnicas de respiración y del aliento vital. El número 8 tiene que ver con mudras y bandas. El 9 con pratyahara y dharana. Y la unidad 10 con las técnicas meditativas. And the students will need to prepare one assignment as per the guidance and consultation with their teachers or the institute, as it would tell them to do. So it would be some preparation of some written material regarding some topics of yoga, so that we will come to know how you have understood or how you understand whatever is being taught over here. El alumno tendrá que preparar una tesina o un material por escrito respecto a alguno de los temas del yoga, con la guía y consultación de su guía, de su maestro.
So that is all about what you would be doing over here. I think I have taken some more time than what was prescribed, but anyway, I had to deliver the central idea about this whole learning process and teaching process. So thank you so much for having me with you all. And if you have any questions, you can ask me. We can answer some questions, of course. El doctor nos indica que se tomó un poco más de tiempo, pero que era necesario para explicar todo este tema. Gracias, Mercedes. Gracias. Thank you so much, Dr. Arpan. Very explained. Creo que estamos claros. Seguimos asimilando detalles de este gran programa, al cual llevamos ya un par de meses planificando en coordinación con el Dr. Bhatt, quien es el director de este programa académico de Ayurveda para el 2024. Como vimos ya en el Live 1 y en el Live 2, hay unos cursos previos que son prerequisitos para poder acceder al curso grande, podríamos decir, al curso 4 en Jamnagar, en el ITRO. Así que estamos muy contentos de estar preparando este gran curso, el primer curso de protocolos de yoga, protocolos de yoga para instructores justamente en India en el 2024. Nada más que decir, muchas gracias a todos ustedes por su atención, gracias a Mercedes, gracias a Kelly en el backstage y gracias a todos ustedes que están siempre con nosotros en estos live. Muchas Thanks gracias so para much, todos. doctor. Thank you. Hope to see you soon. Namaste. Espero Dandavas verlos pranams. pronto a todos. Allá llegaremos justamente el próximo año.